কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ এবং যাকাত। এই খামসা ফারাইজের পরে সবচেয়ে উত্তম আমল কি? সবচেয়ে উত্তম আমল কি? এই নিয়ে আইম্মায়ে আরবার মধ্যে ইখতিলাফ হচ্ছে। So when a person grows old and he becomes mature, Allah subhanahu wa ta'ala mandates 5 different things upon this person, which we know as the 5 pillars of Islam. But the question is that what is the most important thing after these 5 essentials of Iman? So our scholar is saying that there's some ikhtilaf, there's some contention as to what is the most important element of Islam after these 5. এক ইমাম বলেন যে খামসা ফারাইজের পরে সবচেয়ে উত্তম আমল আল্লাহ পাকের নজরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এক ইমাম বলেন যে খামসা ফারাইজের পরে উত্তম আমল হলো নফল ইবাদত করে আল্লাহ পাকের নিকট হাসিল করা। এক ইমাম বলে যে খামসা ফারাইজের পরে ইলমে দ্বীন হাসিল করা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বলেন বিবাহ। So our guest he mentioned 4 different opinions. One is to do jihad fi sabilillah, to fight, to strive in the path of Allah. One is to do the nafl ibadat, so the optional acts of worship that we do. And the third that he mentioned is to seek the knowledge of the deen of Allah. And the last option, which is the opinion of Imam Abu Hanifa rahimahullah, is that to go and get oneself married. This is the most important thing after the 5 essentials of Iman. এই জন্য বিবাহের দ্বারা ইমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিবাহের দ্বারা বিবাহের যে দায়িত্বটা পিতামাতার জন্য 3টা দায়িত্ব: সন্তানের প্রতি ভালো নাম রাখা, ইলমে দ্বীন হাসিল করানো এবং দিনদার থেকে বিবাহ দেওয়া। নবীজি বলছেন ইসলাম দ্বারা এরকম 7টা মেয়ে হবে, 7 মেয়েকে হবে ভালো নাম রেখে দিনী তরবিয়ত করে দিনদার থেকে বিবাহ দেবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সাহাবাদের প্রশ্ন করতে 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 শেষে এসে যে একটা মেয়েও হয় তারা ভালো নাম রাখে এবং তাকে দিনী তালিম দেয় এবং দিনদার থেকে বিবাহ দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। So the Shaykh is mentioning that what are the responsibilities of parents for their children? So upon the parents for their children, what are their rights or what are their responsibilities? So the first one is to give a good name. The second is to give an Islamic pious upbringing. And the third is to find an appropriate person to get married to. So the Shaykh is mentioning that like this discussion was continuing, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in some narrations he continued, and finally he said that the person or the parents that fulfill these 3 responsibilities, once again, giving a good name, giving a good upbringing, and giving a good couple to marry, these people, Allah subhanahu wa ta'ala makes Jannah obligatory on this person. পিতামাতা সন্তানকে যত কিছু উপঢৌকন দেয়, যত কিছু গিফট করে, যত কিছু তাকে দুনিয়ার জিনিসপত্র দেয়, সবচেয়ে বড় গিফট হলো দিনী ইলম। তার দিন শিক্ষা দিয়েছে, তাকে মাযহাবী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, সবচেয়ে বড় গিফট। এবং বলা হয় যে তারা এবং শেষ বয়সে এসে মানে ম্যাচিওর হওয়ার পরে তার জন্য দিনদার ছেলে তালাশ করা, মেয়ে হলে আর ছেলে হলে মেয়ে দিনদার তালাশ করা, এটা হলো পিতামাতার শেষ দায়িত্ব। So out of all the gifts and boons that a parent can give to their child, many gifts can be given, but one of the most important is to give a good upbringing, to give the knowledge of deen as a gift to the child. So along with this, giving this responsibility, making this person grow from a child all the way to a fully mature adult and keeping the person on the right track along the entire way, this is the most important gift that a parent can give to a child. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত দোয়া করতেন, একটা দোয়া এমন আছে প্রত্যেক দোয়াতেই আল্লাহকে চাইতেন, সেটা হলো রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু বলেন যে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা, আল্লাহ আমাদের রব আমাদেরকে দুনিয়ার হাসানাও দান করেন, আখিরাতের হাসানাও দান করেন। তো আখিরাতের হাসানা কি? জান্নাত। একটা বড় কিছু আর নাই, জান্নাতে হয়ে যাওয়া বড় হাসানা, বড় ভালাই। দুনিয়ার হাসানা কি? আলী বলতেন যে দুনিয়ার হাসান হলো নেক স্ত্রী, যে নেক স্ত্রী পেয়ে গেল সে জান্নাতের অর্ধেক রাস্তা অবশ্যই হয়ে গেল। So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was very oft supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala, but one of the most common du'as that he would perform is the dua from the Quran, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. So Ali radiallahu anhu, when he was explaining this ayah, there's 2 parts of this. One is the goodness of the hereafter and the goodness of this world. So it's very easy to understand that the goodness of the hereafter is Jannah.
Right? That's the biggest good thing that you could possibly get in the hereafter. But what is the goodness of the world? So Ali radiallahu anhu says that to find a good person to get married to, a suitable person. হাদিসের মধ্যে আসে বিবাহ করো ওই মেয়েকে যার মধ্যে চারটা গুণ থাকে, চারটা থাকে কোয়ালিটি। তনকাহুল মারআতু লিআরবাইন লিমালিহা ওয়া লিহাসাবিহা ওয়া লিজামালিহা ওয়া লিদীনিহা। বলা হয় যে বিবাহ করে মেয়েকে যে নাকি মালদার হবে, যে নাকি ভালো বংশের হবে, যে নাকি সুন্দরী হবে, যে নাকি দিনদার হবে। দিনের কথা শেষে এনে হাদিস পুরা করতেছে এই যে তোমরা দিনকেই দেখবে, দিনকে দিকে প্রায়োরিটি, যে দিনকে না দেখো তোমরা ফাসফার বিজাতি দিনই দেখার জিনিস, মাল এবং সৌন্দর্য এবং হসব প্রসব দেখার জিনিস না। কিন্তু ব্যক্তি দিনকে না দেখে অন্য জিনিসকে দেখে তারই বা ইয়াদা সেই ব্যক্তির কাছে মাটি আসলে কিছু মাটি কোনো দাম নেই, এমনি বেশি বেশি পায়। Famous hadith of Rasulullah that there are 4 qualities that people look at when they're looking for a woman to get married to. So, tunkahul mar'atu li arba'in, a woman is married for 4 reasons, one of 4 reasons. So, tunkahu li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. That firstly, she could be married for the amount of wealth that she comes from. She could also be married for her stock, meaning she has a very high level in society. She could also be married for her beauty. And lastly, she could be married for her deen, for her religiousness, for her piety. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, after enumerating these 4 qualities, he says, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, that be successful, or grab the one, or choose the person who has the most amount of deen. And he says this word at the end, تَرِبَتْ يَدَاكَ, means what's wrong with you? It's to get your attention. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying that out of all these 4, the most important quality that one should look for in their spouse is the deen, the piety. যে ব্যক্তি দিন দেখার পরে মাল দেখবে, আলহামদুলিল্লাহ মাল দ্বারা দিনের কাজ হবে। আর দিন দেখার পর যদি হাসব নসব দেখে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো বংশ দিনের সঙ্গে আছে। দিনের সঙ্গে যদি সুন্দরী দেখে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ দিল মুতমাইন থাকবে। যদি কেউ ব্যক্তি দিন না দেখে শুধু মালকে দেখে, যে ব্যক্তি শুধু মাল দেখে ব্যবহার করবে, তার গরিবী কখনো দূর হবে না। কারণ মালদার মেয়ে, মালদার ঘরের মেয়ে, তার অনেক অনেক ও থাকবে, হাজার থাকবে, অনেক চাহাত থাকবে, পুরা হবে না। যদি দিন না দেখে সে যদি এইভাবে সুন্দরী দেখে, যে সুন্দরীকে অন্যের সঙ্গে শেয়ার করবে। যদি দিন না দেখে সে যদি কোনো বড় বংশ দেখে, তার মধ্যে অহংকার পয়দা হবে, আমি তো মুখ ঘরের মেয়ে। আর যখন সে দিন দেখবে, দিন দেখলো, তো দিন দেখার পরে মাল না থাকলেও মালদার, কারণ অল্প দৃষ্টি যা দেবেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো ডিমান্ড থাকবে না। দিন দেখার পর যদি সুন্দর না দেখে, সুন্দরতা আসলে অন্তর সুন্দরতা, যে স্বামীর জন্য 100% মহব্বত। দিন দেখার পর যদি সে কোনো হাসাব নাসাব না দেখে, তো আল্লাহ পাকের নিকটে কোনো বলাই কিছু নাই। আল্লাহ পাকের নিকটে বড় কে, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি তাকওয়াকুম, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ইজ্জত ওলা সে যারা তাকওয়া থাকবে। এই জন্য যে ব্যক্তি দিন দেখলো সে সব কিছুই পাইলো, যে দিন দেখলো না সে কিছুই পাইলো। So Maulana is making a very important point that to look for the other 3 qualities, that's not an issue. However, we have to get our priorities straight. If a person chooses a spouse after looking at deen, so deen is there, that's my star player. After that, I go for the other 3. Whichever one I find, then that's fine. But if someone is to look for the other 3 qualities, beauty, status, or wealth, and foregoing the deen, then this can become a problem down the line. Because a person who doesn't have the deen of Allah, but they have money, then that money could be, it can be a problem later on. That some financial troubles come, and that leads to some discord and disunity between the couple, because no deen, no fear of Allah. Again, if a person is married just for their status in life, then this could be a cause that, oh, I'm from such and such family, such and such people, such and such tribe. This also can create discord between the spouses. And lastly, if a person is married just for beauty, then this can also become a cause for problems down the line, because this person can say, oh, you're not worth me, or we're from different walks of life, we're from different, how they say, oh, you're out of my league. So these types of statements can come about. But if someone, Allah subhanahu wa ta'ala gives them tawfiq to prioritize the deen, then this piety will allow these other things to be dealt with. Allah subhanahu wa ta'ala will, through the barakah of the piety, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of the other 3 elements. So the most important thing to look for in a spouse is the piety. দিনদার স্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? কোনো বাজারে পাওয়া যায়, মার্কেটে পাওয়া যাবে না। দিনদার স্ত্রী বাবার ঘর থেকে আসবে,
বাবা তাকে তরবিয়ত করবে, মেয়ে আল্লাহ দিয়েছে, আল্লাহ তাকে রহমত আসতে করে, তাকে সুন্দরভাবে তরবিয়ত করবে, ভালো নাম রাখবে, দিনী শিক্ষা দেবে, কোরআন পাক তাকে সুন্দর করে শেখাবে, দিনী ইলম শেখাবে, মাযহাবি ইলম শেখাবে, আল্লাহ তৌফিক দিলে হাফেজা আল্লাহ বানাবে, দিনী তরবিয়ত করবে, দিনদার দেখে বিবাহ দেবে। তো বলা হয় যে দিনদার স্ত্রী তো বাবার ঘর থেকে বাবা মারা তাকে তরবিয়ত করে, বাবা মারা দিনদার হয়, দিনী তরবিয়ত আসে, এটা পরমপুর গিফট আল্লাহ তরফ থেকে। এই জন্য যাদের সন্তান আছে প্রত্যেকের দায়িত্ব যেন আমরা সন্তানকে আল্লাহ তাকে আমানত মনে করে দেখে তরবিয়ত করে এমনি করে দিনদার করে আমরা দিনদার ছেলে হাতে দিতে পারি। So Maulana is saying that where do we get these magical, pious people? So we can't find them at Target or Walmart or whatever. We have to get them from one specific place, which is from the households. Meaning the only way a person can come up with that pious upbringing is if they are given that through their parents. If the father, if the mother take that into mind, that look, I have to teach my son or my daughter the deen of Allah, then and only then will this person become a pious person. So the Shaykh is mentioning that this is one of the biggest amana, one of the biggest responsibilities in the parents' hands, that I have to give my child the proper upbringing so that they can be a suitable match for whoever they get married to down the line. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সে যে ফ্যামিলির নজরে উত্তম। তার মানে কি? তার স্ত্রীর নজরে উত্তম। নবীজি নিজে বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম, আমার 9 স্ত্রী, প্রত্যেকের হক আমি আদায় করি, প্রত্যেকের হক আদায় করি। মা আয়েশা থেকে বলেন, যখন নবীজি ঘরে আসতেন তো কেউ বলতে পারবেন না এত বড় আল্লাহ পাকের রাসূল। কেন? ঘরে এসে উনি স্ত্রীকে সাহায্য করতেছেন, কিছু দিকে কাজ করতেছেন, তরকারি কাটতেছেন, সবজি কাটতেছেন, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছেন, বকরি দুধ দোয়া সব কিছু করতেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে সাথ দিচ্ছেন, স্ত্রীকে হেল্প করতেছেন। তো বলা হয় যে নবীজি ঘরের রসুল। ঘরের রসুল কি? ঘরের রসুল হলো স্ত্রীর সঙ্গে সাহায্য করা, যে স্ত্রীকে সঙ্গে তাকে খেদমত করা, এটা স্বামীর বহুত দায়িত্ব। The Shaykh is mentioning how a person should be in the household. And he takes from the example, the best example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. You see, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would enter into any one of his houses, the first thing that he would do would not be to put like some sort of title on his head, I am Rasulullah, I'm the Prophet of Allah, I'm the chosen one. Rather, he would go and he would be in the household duties. It comes in the hadith that he would fix his own shoelaces. He would do, dishwashing. He would take care of the house. He would help each and every one of his wives with all of their duties in the house. So this is the most important thing to remember, that when Mufti Saab actually, when he goes and also all the other brothers here that are getting married and everyone in large, that we have to remember that whatever status we have outside, we have to take that crown and keep it by the door. When we get inside, that's all we are. We're a partner, we're a husband, we're a wife, blah, blah, blah. So we have to keep that in mind. বয়ান শুধু মুফতি আবিদের জন্য করা হচ্ছে না, যারা অবিবাহিত প্রত্যেকের জন্য করা হচ্ছে, সবার জন্যই জরুরি এটা আর কি। হ্যাঁ, বলে একটা মেয়ে যখন ঘরে আসে সবাইকে সেরা আসে, এই আদরের বাবার আদরের মেয়ে, আদরের কলিজার টুকরা, মায়ের আদরের কলিজার টুকরা, ওদের ছেড়ে আসছে, দাদার আদরের নাতনি, নানার আদরের নাতনি, ভাইয়ের আদরের বোন, চাচার আদরের ভাস্তি, মামার আদরের ভাগ্নি, কত মহব্বতকে রেখে সব কোরবান করে ছেলের ঘরে যায়। যদি ছেলে তাকে সবার মহব্বত না দেয়, সে কীভাবে জীবন কাটবে? যখন সে দিনদার হবে, তার হক দেখবে, তখন সবার মহব্বত তার কাছে পাবে। So the scholar is mentioning something very important, that sometimes the thought comes into mind that I'm getting married, but we have to remember that this girl who's coming into my house, she was the most important person for so many people. She was the center of attention for her father, for her brother, for her uncle, for every single male figure in their life. And now I'm taking my responsibility is that I'm taking all that attention, I'm taking all that love, and I'm taking all that affection, and I am taking that on my shoulder, right? I'm not just inviting a guest to my house. It's something very important. So we have to change our mindset, that just like how she was the center of the world of all of these other people, I have to also take that into mind. That now I have to take care of her. I have to make sure that everything that she needs and she wants in terms of deen and dunya, that she gets. And this will only be taken care of if someone has the dini upbringing, that all the hukuk, all the rights of the wife, all the rights of a couple are maintained. Only if this upbringing is maintained.
একটা ঘটনা বলে শেষ করতেছি। এই ঘটনা লিখছে ডক্টর আব্দুল হাই রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি মুফতি তাকি ওসমানী সাহেব মাদ্রাজুল আলী ওনার ভাই রফিউস ওদের শেখ ছিলেন, কৃষক ছিলেন। ঘটনা লিখছে কি একজন গরিব লোক চিকেন খাইতে মন চাইছে। গরিবের তো অনেক কিছু মন চায়, এই জন্য তো আল্লাহ গরিবদেরকে মজা থেকে 500 বছর আগে জান্নাত দান করবেন। অনেক কিছু হতে চাষবা পুরা করতে পারে না। একজন গরিব মানুষ, তার জন্য চিকেন খেতে খুব মন চাইছে, কিন্তু চিকেনের টাকা জোগাড় করতে বহু সময় লেগে গেছে। বহুদিন পর আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে, চিকেন কিনে আনছে, আনার পরে বসে চিকেন অপটাও আল্লাহ গ্রহণ করছেন আমাদেরকে। তো যখন কক্সার হয়ে গেছে, সে নামাজ পরিষদ থেকে বসছে, কেবল প্রথম লোকমা দিয়েছে, ওই চিকেনের মধ্যে ভুল করে এত লবণ দিয়েছে। এই ভুলটা তখনই হয় যখন আমি লবণ দিইনি, লবণ দিই, তখনই ভুলটা হয়ে যায়, বেশি অতিরিক্ত হয়ে গেছে আর কি। যখন সে লোকমা মুখে দিছে, তো লবণের কারণে পুরা মুখ দিতে হয়ে গেছে, এত কষ্ট পাইছে। এতদিন পরে চিকেন ধরে আসলো, এতদিন পরে আজকে খেতে বসলাম, এই ভুল করলো। আর এত রাগ, স্ত্রীকে মারার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। স্ত্রীকে মারে, এই ভুলটা কেন করলে? লবণ এত দিয়েছে যে খাওয়ার মতো যোগ্য নেই, এত লবণ দিয়েছে। কেবল তাকে মারতে যাবে, হঠাৎ আল্লাহ জেহেনের মধ্যে তার একটা মেয়ে ছিল, অন্যজন বিবাহ হয়েছে। সে চিন্তা করতো, যদি এই ভুলটা আমার মেয়ে করতো, আমি কি চাইতাম আমার জামাই তাকে মারুক? এই ভুলটা যদি আমার মেয়ে করতো, আমি কি চাইবো আমার জামাই আমার মেয়েকে মারুক, কষ্ট দেখ? না। কেন? আমার মেয়ে তো আমার কলিজার টুকরা, আমি চাইবো না আমার মেয়েকে কেউ কষ্ট দেখ। আমার স্ত্রী তো কারো কারো কলিজার টুকরা, কারো মেয়ে। বাস এই কথা মনে করতে করতে রাত ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর কোনো কিছুই বলেনি, যা পারছে খেয়ে দিয়ে চলে গেছে। বাস ইচ্ছা কথা হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর আল্লাহ দিনদার যারা লোক হয় তারা স্বপ্নেও দেখে, স্বপ্ন তো আমাদের ওই করতে পায়। স্বপ্নে দেখছেন, ভাই কী হলো? যখন কেউ মৃত্যু হয়ে যায়, স্বপ্ন দেখে প্রথমবার প্রথম প্রশ্ন, ভাই কী হলো? আল্লাহ মাফ করছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ মাফ করছেন। কিসের পরে করতেন? আল্লাহ মাফ ডাকছেন, এই অমুক আসো, তোমার কি মনে আছে ওই চিকেনের কথা, লবণাক্ত চিকেনের কথা? হ্যাঁ আল্লাহ মনে আছে আমার। ওই দিন তুমি রহম করেছো আমার আমার বান্দির প্রতি, আমি রহম করে মাফ করে দিতাম। আমি তোমাকে আজকে তুমি রহম করেছিল আমার সেই বান্দির প্রতি, এত রাগ হওয়া সত্ত্বেও আমার আজকে আমিও তো রহমান রহিম, আমি রহম করে আজকে মাফ করে দিলাম। এই জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি হবে। যখন পাতিল থাকে তখন আওয়াজ তো হবেই, ভুলভ্রান্তি সবারই হয়, নবীর ঘরেও হয়, কিন্তু মাফ করে দেওয়া এটাই হলো বড় জিনিস। আল্লাহ রাসূল মাফ করে দিতেন, সব কিছুকে ক্ষমা করতেন, এটাই হলো বড় শিক্ষক। আল্লাহ আমাকে